കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ സെൻട്രലല്ല. ഇപ്പം നോക്ക്, സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇതൊരു കഷ്ടമാണല്ലോ. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. പക്ഷേ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എനിക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഇവിടെ തന്നെയല്ല കറക്റ്റ് ആവുമോ? അതല്ല, that is fine, but this route also is there, na? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയല്ല, അതും അതിൽ maybe it is road light not be good, but it is all same. I don't think it is wrong. ഇത് റീസെൻറ്ററിങ്ങനെയാ അതെവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നൊരു ചെയ്യാം പോയോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, let's try to let's do one more thing simultaneously. ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ. We can open Google Maps. ഇത് ആപ്പിൾ മാപ്സ് ആണല്ലേ? ഇല്ല, ഇത് ആപ്പിൾ അല്ല, but it's open through RE. Their Royal Enfield. ഓക്കെ ഓക്കെ. So it's not very പക്ഷെ അതല്ല മെയിൻ പ്രശ്നം, ഇവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നു. റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതല്ലേ എനിക്ക് വായിക്കാമേ റിസോർട്ട്. യെസ്, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ് ഓൺ ട്രാക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇത്ര നേരം വിചാരിച്ചു ഇതേതാന്ന് ആപ്പ്. അതിൽ കണക്കായിട്ടില്ലേ? If I take a wrong turn, it will not correct me. Correct. ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ നനഞ്ഞതായി. അല്ല, നമ്മളെ റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് തന്നെയല്ലേ? പ്രൈവറ്റ് തന്നെ. 4 പേർക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള റൂമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റേ അവര് അത് one way it is good that other guy did not come, Rahul, his friend. മറ്റേ Kunal വരാതെ, assume that if the other guy is going to look a very odd situation, because I also don't know. You don't know about it. That's the first time I met him. നമുക്കൊരു സിങ്ക് ഉണ്ട്, അവനുമായിട്ടത്ര സിങ്ക് ഇല്ല നമുക്ക്. So I thought he will not come and he took that call. അതുപോലെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Sajota, say hi. Hi. Like the way you were saying, I mean, I was 100%
confident and positive about what I wanted to do. So I had a friend. Friend means he was a driver. So he used to ferry me every day from my office to home. The software company cabs, they come and pick you up and drop you. He was a very nice guy. He told me, sir, this is how it is. He told me the entire plan, how it functions. You invest in 2.53 lakhs for a cab. You will give it to a vendor. So every month you have a consistent 35 to 40,000 check given by the company. So I thought, oh yeah, it's very good. You get 35 out of that. Fuel will come around 15,000 diesel. The driver's salary will be around 24 hours if he's working. He will be giving it around 15-20,000 that time. It was very old story. So under any cost, I will be getting 15-17,000 after all the expenses. I calculated everything. It is a very amazing plan. I have a vendor also. You cannot directly keep your vehicle for such services to the company. You need to go through a vendor. So he said, I have a vendor. So I planned everything. I bought a car. I got a second-hand car because I now wanted to take it. I bought a car for around 1.75 lakh, very old car. He said, I'll give you a driver. He said, yes. So I was very positive. I thought that I wanted to create a good environment. I was not highly confident on the margin which I am going to get from that. I thought, let me keep less margin, but I want to keep people happy. So the driver, okay. So generally the drivers are paid they're paid. If you have a payment getting delayed or something like that, the owner of the cab will always put that brunt on the driver. You will be getting paid last. In my case, what I used to do, even if I'm getting the payment little delayed from the company, I used to pay this guy from my pocket. I thought he should be happy. And I can afford 10-15,000, I will give it to him. So, I never thought like what is going to be wrong in that plan. Around 15-20 days, this guy sometimes call me up and say that, sir, आज आ नहीं सकता, आज कुछ issue है. So you are not thinking anything wrong. You feel okay, सच्ची में इसको कुछ problem है. I said no problem. So almost 1 month plus time, the first bill came, and I just saw that there are so many penalties, there are so many things. So out of this 35-40,000 rupees, the fuel bill was around 20,000. Then around the penalties by the company was around 8,000 to 10,000. Why penalties? If you report your cab late to the company, that is 500 rupees penalty. If you're not picking up the bill, there are so many things. So I was never prepared for these things. And on top of it, I was very honest with the driver. I thought he should be happy, so that he'll take care about the vehicle, and it's okay. I waited for around 2 to 3 months. I thought it's not going to happen because every time, in this 3 months, only once I got around 12,000 rupees after all the expenses. Otherwise, it was just meeting like what I'm getting, what is my expense. So that time, I stopped it. Immediately, 3 months I checked it and I stopped it. Somehow I was able to give that, sell that cab to someone. So what my realization in that case was that, you cannot always go for it. If you find someone is little rude, a businessman, he has his own reasons. It's not very easy to like the way you see in the movie, good people are always, it never will work that way. When you take decision making. There are a lot of things like that. That was my first one. No, thank you. No, നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ ഞാനിപ്പം വിചാരിക്കാം ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ റാൻഡം ആൾക്കാരായിട്ട് ഇപ്പം റൈഡേഴ്സ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് യു ആർ ടെലിംഗ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് like that people will be telling their experiences. Correct. So it will be like a random podcast or something different. But again, it's again like I don't know how. There are a lot of laws as well, right? So suppose if you are meeting a person. No, it's just like a hobby, passion kind of thing. Like the job is also. But सामने वाले के पास कितना time है? What are the other aspects? Because there is a particular way. If you see the people who are
making such videos or someone who is making Instagram video, what we see is what is edited or what is the fine print of it. But otherwise, how people react, you may not get always good reactions, right? So whether you have the mind to face those things. हाँ हाँ वो तो see once you are into these kind of stuff you know that कि 100 बार अगर तुम किसी से पूछोगे 90 रिजेक्शंस आएंगे 10 आएंगे तो you have that Concentrate on that, just make concentrate. बस में तो अभी देखो कोई है ना कि आप अगर वो 90 में कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे तो फिर तुम वो 10 भी नहीं मिलेगा That's true. That's absolutely फॉर right. एग्जाम्पल लेट्स से व्हेन वी आर एक्चुअली राइडिंग देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी स्लिप भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है Yes. बट अगर हम खाली उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम कभी बाहर कभी नहीं बाहर निकलेंगे। नहीं, absolutely. That's true. Correct. तो कहीं ना कहीं पे तो अपने को रिस्क लेके निकलना ही पड़ेगा आई मीन ऑब्वियसली कैन सक्सीड कैन नॉट सक्सीड नोबडी नोस किसी ने कुछ भी किसी ने स्टार्ट किया था किसको पता था എനിക്ക് कि വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന റിസോർട്ടിലൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാം. Because a lot of people know. So they have booking also. Let's catch up someone else. let's have like a random conversation Let's try to do that. but for that now maybe we need I have a mic actually like we can connect the mic and But in this one now the audio is not recorded. I don't know actually let's see But the fine quality you get. डीजल लगी डीजल such a beautiful resort मज़ा आएगा व्यू बहुत बढ़िया है रिव्यूज डालो पक्का पक्का थैंक यू अरे यहाँ पे एक चीज़ रखा हुआ था एक बॉक्स रखा हुआ ले गया क्या ചേട്ടാ ബോക്സ് എടുത്തായോ വാ लेते हैं चाय तो फ्री देना चाहिए हम लोग पुणे से पुणे चाय तो फ्री देना चाहिए था आपको हाँ भाई चलेगा ना वीडियो में आने से दिक्कत नहीं है ना अरे इतने हैंडसम लग रहे हैं सर सीरियसली आप क्या ओनर हो क्या कितने साल ऐसे देखेंगे तो अरे कुछ नहीं क्रेजी लग रहा है लगे शादीशुदा हो तो फिर और शादीशुदा नहीं होते तो फिर बहुत सारे लोग आ जाते ऑफर बहुत आ जाते हैं. बहुत आ जाते आप मैरिड हो? यस आप क्या लोकल है क्या आप बाहर से? मैं लोकल हूँ बट
I was in Pune since I've started my career. म्हणजे तुम्ही मराठी आहे? अच्छा अच्छा ठीक आहे. पुणे कुठं होतं? वाघोली. वाघोली म्हणजे अभ्यासाला तिकडे गेले का काय? वाघोलीत राहिलं होतं मी. राहिलं होतं तुम्ही मूळ इथे गावातले का? प्रॉपर महाबळेश्वरचा आहे मी. अच्छा. पुण्यामध्ये 2008 पासून आहे. अच्छा ओके. आणि आता ग्रुपने मग इकडे ट्रान्सफर केलं. अच्छा अच्छा ओके. अच्छा मोठा ग्रुप आहे का? हाँ, पुणे Fun Hotels. फन हॉटेल्स. Yes. अच्छा आप मतलब इसको ऑर्गेनाइज करते हो क्या? ये फन होटल्स का है. अच्छा कितने हैं आपके रिजॉर्ट्स कितने हैं? फन के हाँ फन के ऑल ओवर 140 है. 140 ऑल ओवर इंडिया बोल रहे हो? ओह नाइस है. क्रेजी क्रेजी. बाकी अरे अपना हेलमेट ना तो आप कहाँ से यहाँ ट्रैवल नीचे क्या बोला? हम बेसिकली हम केरला से केरला. I was in Kurg. लाइक हाँ. I was in Club Mahindra. So you have been in this hotel industry? Yeah, I'm a hotel. I've been hotel management. It's been like 16 years. 16. 16. मुझे थोड़ा इसके बारे में जानना था. कभी फ्री हो तो कभी एक बार ऐसे कनेक्ट करें. हाँ हाँ एनी टाइम सर. Just give me a number. I'll put it on my card. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈദരാബാദ് ആൾക്കാർ. ആ കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് തെലുങ്ക് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ऑफिस में थे? हाँ मेरे को क्या लगता है ना, इस दुनिया में बेशर्म बनना पड़ेगा हर चीज़ में. बहुत शर्म कर ली. बेशर्म बनना पड़ेगा. You should have lunch this lunch time. Still, you'll have lunch somewhere. नहीं अभी एक्चुअली वो इसीलिए चाय पी के गए थे. Lunch कर लीजिए. करते हैं अभी नेक्स्ट टाइम आते समय आएंगे कभी. ठीक है. अच्छा नहीं बोलते आशीष. आते. आए. चलो ठीक है. और आपका कार्ड या कुछ नंबर है कुछ तो दे दो.